Good evening, everyone. My name is Jane Gilagan from Group 3. So today I will discuss about Introduction 3D CAD or a digital canvas. This lesson introduced the concept of 3D computer-aided designs, a type of software used for creating detailed digital models. It highlights the importance of CAD as a primary tool in modern design engineering, horticulture, and manufacturing. Overview of 3D CAD. 3D CAD software allows users to develop the three-dimensional models with accuracy and efficiency. It provides designers and engineers with a digital space or digital canvas where they can visualize ideas, make adjustments, and test designs before they are produced in real life. So there are key features and tools, drawing and modeling tools, editing function, negative controls. Weaving option, these tools help users create precise shape, modify parts, and view models from different angles. Importance of CAD. 3D CAD enhances creativity and productivity by allowing fast prototyping, clear visualization, and accurate measurement. It is widely used in industries such as horticulture, engineering, interior designs, product development, and animation. Overall, the lessons emphasizes the values of understanding CAD software, gaining familiarity with its interface and tools, builds a strong foundation for creating professional digital models and preparing for more advanced design tasks. Good day everyone, my name is Alji Wapper. My topic for today is Basic 3D Commands. Learn the core commands that transform simple into the complex 3D object. These tools are the building blocks of any digital design. Extrude, force or fold a 2D sketch into a 3D solid. For example, kung naa kay mga circle o triangle na drawing, i-extrude nimo mahimong cylinder o box. Second is sweep. Drag a propel along a path to form a new shape. Kung nakay mga shape o usa ka linya nga curve, ang propel masunod na nga dalan gamit kayo para sa mga pipes or rails nga mga kurbado nga handle. Third three is revolve. Spin a 2D propel around axis to create a symmetrical object. For example, kanang half circle nga i-rotate palibot sa usa ka line. And of course, laugh. Connect is multiple 3D propel to create complex following surface. For example, mga circle nga i-connect sa mga square o lain-lain nga size gamitan para sa mga following o blended nga shape. Mastering these commands allows for versatile and precise model creations. Good day everyone, my name is Marit Laigan. I'm the Group 3 Reporters. Today I will explain how to move around the 3D workspace using the Orbit, Zoom and Pan, and the UCS. So these tools help us to look our design from a different angles, see the details clearly, and place the object correctly. Number 1 is Orbit. Orbit allows you to rotate your view around the 3D model. So, ang purpose ani niya is to check all the side of the object, mo ni ang front, top, and the right side view. Number 2 is zoom and pan. So, ang zoom di is mo ni ang mo zoom in and mo zoom out sa mga object na dili maklaro or gusto nimo makita ang whole niya na object. Then, next is pan. So, pan is mo ni ang mo view and mo move sa left, right, or up and down without rotating. Number 3 is UCS or User Coordinate System. So, ang UCS is Working Reference Point in 3D Space, or it tells the computer where you place or move the object. Good day everyone, especially to you Sir Bayutas. I am Mauricio Lardo. So this is my part of our topic. Creating 3D models from 2D sketches is a foundational skills in various industries, bridging conceptual ideas with tangible digital forms. The process involves 4 key steps. First is kanang detalye sa 2D design, defining sa mga dimension o limitasyon, the sketch into a 3D form, and refining it with features like fillets and chamfers.
ang kani nga technique kay importante sa mga architecture sa pag-visualize sa mga design o mga plano. So the product design for prototyping and animation and gaming for creating immersive character and environment. Sa laing-laing software, option o available ang pag-master sa pagkat-on kay this open doors to innovation and creativity sa mga digital sa all around the world. And that's it. Thank you. Go. Component insertion. Adding each 3D part into the workspace one by one. So, ang pasabot na niya pag-assemble or pagbutang sa mga parts sa sakto nga posisyon. Example, kanang ligo, mag-assemble kag ligo. Tagsa-tagsaon man jud na nimo patong-patong para maka-assemble kag unsa bra nimo simbolon dira. Sunod kay applying constraint. Using rules to connect parts correctly like aligning, touching, rotating, or sliding. So, ang pagsabutan niya, pag-limit sa lihok sa object nga imong gibuhat or pag-align para sakto ang paglihok sa imong object. Yon, testing motion. Checking how the part moves to make sure that a design work properly. So, nahuman naman ka sa tanan mong gibuhat. Itis jud na nimo para kung naay sayop, ma-fix ra dayon. Rendering and visualization. Bringing designs to life, transform your raw 3D models into photorealistic images. Rendering adds materials, textures, and lighting to create stunning visual presentation of your designs. It means ang paghatag usa kinabuhi sa disenyo para makaingon gyud ka nga realistic silang tawon. Rendering pagtungag og mga materials, textures, and lighting to create kanang makadanig lang tawon mo ba? Miss kaya. Muna siya, thank you. Hi everyone, my name is Jerome Nanesa. I'm here to report about the rendering and visualization, material lights, and realistic presentation of 3D object. First is material. What is material? Material is defined how the surface of a 3D object looks. Key points. First is color or base appearance, texture maps, patterns, bumps or stretches, and reflectiveness and sandness. And last is transparency. There are 3 kinds of transparency are glass, water, and plastic. The purpose of these materials of 3D object is to make object looks and real details in eye. Thank you. Good day everyone, my name is Mark Joseph Mene. Today I will be reporting about lighting. Lighting is a 3D rendering means controlling light resource to highlight details. Make certain parts of your 3D model stand out. So for example, shining a brightening light on a specific part of a product to showcase a unique feature. And next is creating an atmosphere. Set a model or feelings for the scenes. For example, using them warm light to create a cousin, an inviting ambience in a room. And essentially, it's about using light and shadow to make your 3D design look more realistic and visually appealing. The next is environment. In a reading and visualization, the environment refers to the surrounding in which your 3D model exists. It involves sitting in the scenes using background and reflection to create a realistic or stylization visual. Here's an example. Imagine you create a 3D model of a car. To make it look more realistic, you need an environment. By adding these elements, you create a more immersive and believable presentation of your 3D model. Thank you. I am Lawrence Signonator. Today I'm going to report about orthographic projection.
orthographic projection is an understanding of a 3D views represented in a multiple 2D views. And there are three main orthographic views. First one is front views, top views, and side views. So, mauna na siya guys. Ang katong 3D, understanding 3D views, i-represent niya to 2D views katong ang object na adre sa pikas. Then, ang 2D views na adre sa pikas mo to ang front, side, and top views. Front views, the most important views of object, shows the height and width. Ang front views mo siya ang pinaka-importante, and nag-show ni siya sa gitas-on niya og sa gibag-on sa object. And top views, seen directly from above, shows the width and depth. So, ang kaning top views kay syempre sa top dyan siya makita, then nagpakita siya sa unsay gibag-on sa object og unsay gilawmon gikan sa babaw padung sa ubos. And side views shows the object from either the right or left side, shows the height and depth. Height and depth yapon ang side views. So syempre nani siya sa left or sa right nato siya makita. Isometric drawing. Create a single 2D view that conveys a 3D perspective. Ang isometric drawing kay murag 3D nga hulagway sa usa ka lapad nga papel. Uno na nga nag-drawing ka og kahon, pero imbis nga usa lang ka side mo makita, imong i-drawing nga makita ang atubangan, kilid ug ibabaw sa kahon. Sectional views reveal internal features by showing the object as if cut down. Naa say tulo ka types: half section, full section, broken out section. Ang sectional views, mga drawing ni nga napakita sa sulod sa usa ka butang, pinaagi o paagi o pagputol sa drawing. Ang una nga full section kay murag imong putlon ang tibok apple sa tunga, i-open nimo nya makita nimo ang tibok sulod, mao na ang full section. Nga ikaduha, half section, murag imong putlon nga ang apple pero katunga lang, ang pikas dili nimo putlon. Usa ka side makita sulod, ang usa makita sa gawas, mao na ang half section. Ikatulo, broken out section. Murag maghukay ka og gamay nga lungag sa apple para makatan-aw sa sulod. Dili mo putlon ang tibuok, gamay ra nga parte, mao ang broken out section. My name is Michael Jr. Nachora. I'm here to report the mechanical drawing dimensioning standards. Apply correctly dimension and tolerance for manufacturing accuracy. So, ang mga dimensioning standards, mura nag-usa ka common language para sa mga engineer o designer o taghimo sa makina para makasiguro kini nga usa ka drawing sa mechanical makahatag og klaro nga mensahe kung unsa gyud ang tuyo sa designer. Pinaagi sa pagsunod sa mga standards, ang mga industry makahimo og mga piyesa nga gusto og sakto. Pag-andar og makig-uyon sa usag-usa. I am reporting the converting 3D to 2D. Bridge the gap between digital models and manufacturing. Documentation by creating accurate and comprehensive working drawings. So, number 1 is dimensioning drawing standards. Apply correct placement, line types, and tolerance. So, ang dimensioning standard mao ang mga rules or policy sa pagbuhat og sukat og saktong 2D drawing. Gikan sa 3D models, kini nagpasiguro sa klaro, sakto, og parehas nga paagi sa pagpakita sa correct placement, line times of tolerance. Hi everyone, my name is Rebensen P. Milgo from Group 3. First is line type. Paglaila sa linya sama sa visible line, hidden line, center line, or bottom line. So, ang kaning nasa visible line. So, kaning visible line nga, sulit nga linya sa gawas sa usa ka box. For example, ani kay is, tara, kani, yani mo siya ang sample sa visible line. So, ang hidden line kay, kani, yung kita li,
putol-putol nga linya nga nagpakita sa lunga sulod sa block. So kani mo ni kani. So kamera ni kani. Kani ikaduha. Nga ang center line kay long siya nga line nya short nya dash nga nagpakita long short dash sa tunga o sa usa ka circle like kani mo ni ang center line. Kani. Ang sunod kay bottom line is long short nya dash nagpakita sa posible sama na makita mo sa lihok sa makina or sa part ani siya kani mo ni siya mo ni ang line types ng visible 39 og center and bottom line. So ang sunod nga topic is working drawing. So kompleto nga drawing nga adunay title block, notes o bills of materials. Ang example ani is ang final nga drawing adunay na listahan sa part or gamit sa pagpanday or pag-assemble ana nga working drawing or marta. Conclusion. Sa pagproseso sa pagdesign kay pagsugod jud sa digital space or computer, and then dinhi gigamit ang mga 3D tools sama sa workspace extrude ug revolve aron makahimo tag nindot nga 3D model. Ikaw man natong himo sa 3D model ato din ta sa working drawing. Kini nga drawing kay standard o klaro na arita magamit sa orthographic views, sectional views o dimension views. Ang orthographic views mo to ang front, top, and side views. Nya sectional views kay kanang para makita na to ang iyang sulod sa object ba. Then the last one na dimensional para maklaro ang sukod o measurement. Ano siya guys. Thank you.